Feli-feli TV àjààbálẹ̀ làwọn ìròyìn ti wà máa wò lóòrèkóòrè. tó ọpẹ́ ní fọ́lọ́run ọba olùdáyé, ọba lánàá, ọba lónìí, ọba lọ́la, ọba tí ó máa bẹ nígbà tí gbogbo ayé bá ṣì jáyé. Ọba yìí náà ló máa ṣẹ́kù nígbà tí ó bá sí tó ń jáyé mọ́. Títóbi ni fún Ọlọ́run ọba tí ò láfiwé. Òní ní ọjọ́ 12 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024 tí òní jẹ́ ọjọ́ Tuesday. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín náà ni Comrade Quadri Ọláwálé lórí ìròyìn fẹ́lifẹ́li pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ẹ bá wa kíyèsí, ẹ̀yin àgbààgbà. Yorùbá ló máa ń pòwe, wọ́n ní àgbà kì í wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun kó wọ́. Níbo làwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wà? Níbo làwọn àgbààgbà ilẹ̀ Ìgbò wà? Níbo làwọn àgbààgbà ilẹ̀ Haúsá wà? Níbo làwọn àgbààgbà Nàìjíríà? Níbo ni gbogbo wọn wà? Torí bí nǹkan ṣe ń lọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ó tó àpérò fún gbogbo àwọn aráàlú, tọkùnrin tóbìnrin, tọmọdé tàgbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn bọ̀rọ̀ tí àwọn jáde wá dáṣà mú kíọkíọ. Èmi náà ni ọmọ yín, àbúrò yín, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan sí, Comrade Quadri Ọláwálé. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ìpínlẹ̀ Ondo la wà. Ìpínlẹ̀ Ondo náà la ti ń lọ ní ọjọ́ ti tòní lórí ètò ìdìbò tó ń lọ, tó fẹ́ wáyé nípínlẹ̀ Ondo. Ètò ìdìbò nípínlẹ̀ Ondo ó kù bí ọjọ́ bíi 4 báyìí. Sátidé eléyìí tá à ń wò lọ́ọ̀kan òun la ṣètò ìdìbò nípínlẹ̀ Ondo. Kí ni ìmúra sílẹ̀ àwọn INEC? Ǹjẹ́ àwọn INEC tí a mọ̀ sí àwọn àjọ elétò ìdìbò, ǹjẹ́ wọ́n ṣe gbára lé? Ǹjẹ́ wọ́n ń ṣe tí a lè fi sọ wípé ó lè mú ìtẹ̀síwájú bá ètò ìdìbò wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, pàápàá jùlọ ní Ondo State? Ẹ rí wípé ètò ìdìbò tó wáyé ní ọdún 2007 nígbà tí àwọn olùdíje sí ipò gómìnà lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan tí wọ́n jáde ní ọdún 2007, Olúṣẹ́gun Àgàgú Kòkúmọ́ ló jáwé olúborí tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ọdún 2007. Nígbà tí wọ́n sì lọ kóòtù, nígbà tó di ọdún 2009 ní ilé-ẹjọ́ dá wípé kì í ṣe Olúṣẹ́gun Àgàgú ló jáwé olúborí. Wọ́n sì gbé ìjọba fún Olúṣẹ́gun Mímíkò ti ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party. Ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ó tukọ̀ ìpínlẹ̀ Ondo láti ọdún 2009 títí di ọdún 2017 tí a ṣe ètò ìdìbò míì. Látìgbà yìí ni ètò ìdìbò ti dàrú nípínlẹ̀ Ondo, nítorí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ètò ìdìbò báramu ni. A jọ ń ṣe ètò ìdìbò gómìnà pẹ̀lú àwọn ìpínlẹ̀ tó kù, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé nígbà tí ilé-ẹjọ́ dá wípé kì í ṣe Olúṣẹ́gun Àgàgú ló wọlé, tí wọ́n gbé ìjọba fún Olúṣẹ́gun Mímíkò, látìgbà yẹn ni ètò ìdìbò ti dàrú nípínlẹ̀ Ondo. Kì í wá ṣe pé dídàrú tó dàrú, pé dídàrú tí ò ṣe ni, dídàrú wípé àìṣedéédé àwọn INEC. Nítorí tí INEC bá ṣe déédé ni, kò yẹ kí INEC kéde Olúṣẹ́gun Àgàgú gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí. Olúṣẹ́gun Mímíkò ló yẹ ká kéde kó jáwé olúborí. Ṣùgbọ́n látàrí pé ilé-ẹjọ́ dá wípé Olúṣẹ́gun Àgàgú ìbò tó gbé wọn wọlé, ìbò mọ̀kàrúrù ni, ìbò òjòóró ni wọ́n fi dá fún Olúṣẹ́gun Mímíkò. A rí wípé mọ̀kàrúrù wà ń bẹ̀ báyìí. Nítorí tí ilé-ẹjọ́ bá ti dá pé mọ̀kàrúrù wà ń bẹ̀, mọ̀kàrúrù náà là á pè. Ṣé ká wá sọ pé INEC ló jẹ̀bi ni? Àbí ká sọ wípé ilé-ẹjọ́ ló ṣe ẹjọ́ dá? Nítorí ìpele 3 la ní lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ ìpele ìjọba.
a nípele àwọn agbófinró, a sì nípele àwọn tí wọ́n ń túmọ̀ òfin, a sì nípele àwọn aṣòfin. Ẹ rí i pé ìpele mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kò séléyìí tá a lè yọ ọ́ lẹ̀ nínú ìṣẹ̀mí wa, kò séléyìí tá a lè yọ ọ́ lẹ̀ tí a bá fẹ́ ṣe ètò ìdìbò tó mọ́yán lórí. Bẹ́ẹ̀ náà la wá nípele kan tó dá dúró tá a mọ̀ sí INEC, Independent Electoral Commission náà pè wọ́n. Ṣé lóòótọ́ ni wọ́n wà independent? Ibi tá à ń lọ lónìí gan-an nìyẹn. Ṣé lóòótọ́ ni wọ́n wà independent? Láìpẹ́ la rí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n jáde síta tí wọ́n fẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti àjọ INEC pé arábìnrin tó fẹ́ darí ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ondo pé ọmọ Ondo ni, pé ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo ni, pé ó sì ti ṣeé ṣe kó bá ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní nǹkan papọ̀ nítorí pé ó ti pẹ́ tó ti wà ńbẹ̀. Ẹ̀rí ẹ̀sùn yẹn ó fi hàn pé ṣáàjọ INEC ṣé wọ́n ṣe gbára lé? Ṣáwọn àjọ tí wọ́n ń dájọ́ tí a mọ̀ sí àwọn adájọ́ ṣáwọn náà ṣe gbára lé? Ẹ̀ka méjèèjì sì ṣe gbòógì, ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ àbùkù lọ lóró, ẹ má jẹ́ ń kọ́rọ̀ pọ̀ jù. Ó ní fọ́nrán kan tí mo fẹ́ lò níbi tí Dèjì tó ti sọ̀rọ̀ nípa àjọ INEC. Ẹ rí i pé wọ́n ṣètò ìdìbò náà lẹ́dó, ẹgbẹ́ òṣèlú APC jáwé olúborí. Ṣé ká sọ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó jáwé olúborí lẹ́dó àwọn náà wọ́n ṣe dáadáa táràlú sì fẹ́ràn wọn? Ká wá sọ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó ń tukọ̀ ìjọba ní ìpínlẹ̀ Edo tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti wá di ẹgbẹ́ alátakò báyìí, ní ká sọ pé wọn ò ṣe dáadáa ni? Kíní kan ni mo sì fẹ́ ká mọ̀ dájú. Ṣé rí tá a bá gbé kóòkì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún, tá a gbé fáńtà sẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì, tá a wá da omi inú kóòkì, tá a dà á sínú ìgò fáńtà, tá a da omi inú fáńtà, tá a dà á sínú ìgò kóòkì, ẹ rí i pé omi la pààrọ̀, a ò pààrọ̀ ìgò. Ẹ wàá rí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan, ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kan tí wọ́n máa tọkọ́sọ́ lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú míì. Ṣé ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn ni ò dáa ni àbáwọn èèyàn tó wà nínú ẹ̀ ni ò dáa? Ìbéèrè. Ẹ já wo Dèjì Adéyanjú nǹkan tó sọ nípa àjọ INEC, ẹ já wò ká gbọ́ ní agbára lọ. For judges. This is a man who has been severally accused of trying to put judges in his front pocket. Same Wike has his cousin in INEC as an INEC commissioner. It was that guy that just conducted a Edo election. That is the country where you believe that elections should be free and fair. Or that when they are not free and fair, that you can get some recourse in the courts. We joke too much in this country. Ours is a country where we do the same thing over and over again, but we expect different results. It will never happen. You see, my big sister and leader in the struggle has just finished speaking before me. And she put the word rightly that how can we talk about judicial independence when even the procedure for recruitment for judicial officers is already corrupted? No politically exposed person should be a judge. No politically exposed person should be a judge. No politically exposed person should be in INEC. 85% of people in INEC today, they are politicians. Look at the woman we took to court. I took Professor Rufus to court. She's an APC card-carrying member in Bayelsa. APC card-carrying, me and her were still in court. And she was appointed INEC, an INEC national commissioner. Look at Wike's cousin. He's a national commissioner in INEC. Wike's wife is a judge of the Court of Appeal. Politically exposed persons should not go anywhere near our judiciary. Politically exposed persons should not go anywhere near EFCC. The reason why you see some of these things happening today, where EFCC wants to carry out an operation and Yabelo already has a hint before the operation happens, is because go and look at the recruitment process for EFCC.
in the last 10 years is politicians, senators, House of Reps, they bring their children, their cousin, they bring a list. How can you have politically exposed persons, you want them to fight corruption? It can never happen. How can you have politically exposed persons in the judiciary? The wife of a known politician is a judge. The cousin of a known politician is in an institution that is supposed to be called Independent National Electoral Commission. Remove the word independent from there when you have politicians running the place. Yeah, ṣé ti gbọ́ ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo, ṣé ti gbọ́ nǹkan tí Dèjì Adéyanjú tó sọ? Ṣé ti gbọ́ dáadáa? Ìyàwó Nyesom Wike ó wà ní appeal court. Kọ́ọ̀sì Nyesom Wike ó ní agbátẹrù àwọn tí wọ́n ṣètò ìdìbò ní Rivers ní Edo State. Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ l'Ondo State? Àwọn wo ló wà nígbẹ̀nu INEC l'Ondo State? Táwọn bá tiẹ̀ fínúfíndọ̀ pé àwọn fẹ́ dìbò fẹ́ni tó wu àwọn. Ṣé àwọn tó wà nígbẹ̀nu INEC ṣé wọn ò lè dáńbarú ìbò? Ṣé wọn ò lè lẹ̀dí àpò pọ̀? Independent Electoral Commission la pè é. Ṣé lóòótọ́ náà wà independent? Ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ìlú ẹ̀rí lóòótọ́ ni pé a ò lè máa ṣe tá a ti ń ṣe bọ̀ láti bí 20 ọdún tí ò fẹ́fọ́ wa. Ká tún máa continue láti ṣe nǹkan yẹn, ká máa expect answer gidi. Ìlànà tá a ti ń lò tá a mọ̀ pé ìlànà yìí kò fẹ́fọ́ wa, ìlànà yìí ò dáa. A tún wá sọ pé ìlànà yìí la fẹ́ máa lò lọ. Àwa fẹ́ expect pé kí answer tó máa fún wa kó yí padà sí ti tẹ́lẹ̀. Níbo náà ti ń ṣerú ẹ̀? Níbo náà ti ń ṣerú ẹ̀? Ẹgbẹ́ òṣèlú tó díje nípínlẹ̀ Ondo about 17 náà díje nípínlẹ̀ Ondo. Ẹgbẹ́ òṣèlú tó gbajúmọ̀ tá a mọ̀ dáadáa méjì náà ni PDP and APC. Ẹgbẹ́ òṣèlú méjèèjì náà sì ni àwọn Channel TV ni wọ́n pé kí wọ́n á ṣe ìbánisọ̀rọ̀ fáráàlú, tó fẹ́ ṣe fáráàlú. Ẹgbẹ́ òṣèlú méjèèjì náà ni wọ́n pè. Wọn ò pẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú mi pẹ̀lú ẹ̀. Bọ̀tà bá wù á sọ pé kí tó ṣe yẹn kò dáa, ó yẹ ká pé ẹgbẹ́ òṣèlú tó kù. Lóòótọ́ ni ó yẹ ká pè wọ́n tó bá jẹ́ pé ibi tí déédéé wà. Tó bá jẹ́ pé ibi tí déédéé wà. Tá a bá dẹ̀ wo orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà náà, ẹgbẹ́ òṣèlú méjì náà ló léwájú, Republic àti Democrat. Ẹgbẹ́ òṣèlú tó díje sípò ààrẹ lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n pọ̀. Ṣùgbọ́n méjì péré ló fojú wọn bẹ́ẹ̀, Democrat àti Republic. Ṣé bí nǹkan ṣe wá ń lọ nípínlẹ̀ Ondo, a ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo sẹ́? Ẹ má jẹun túyà bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ tún pàdé mi lórí ètò àkọ́tún ètò náà lọ́la náà again. A ṣe ètò títí tí a fi dìbò tí ó fi dọjọ́ bò ní. Láṣẹ tá a mọ̀ mú wa. Ọ̀rọ̀ àwọn àti wọn kó wá sí Ondo State wà ń bẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ ó wà o. Gbogbo campaign wọn ó wà ń bẹ̀ o. Ẹ jẹ́ á tún wo fídíò kejì. Ẹ jẹ́ á tún wò lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò yìí náà. Ẹ jẹ́ á wò. Lókè lọ́hùn lé agbára. Ẹ bá ń fi fídíò kejì. First, let me commend my brother, the senior advocate, for a great paper. Noni saying was brilliant. There are so many brilliant people, but there are few sincere and honest people. So I respect and commend you for the truth. Brilliance is cheap, but honesty is expensive. Thank you very much. Let me say this very clear, and I'm going to respond to 3 key points. First, in every country, elections are one of strategy. So in the US today, you see policy people, strategists thinking around messaging, thinking around mapping constituencies. In Nigeria as well, election is one of strategy. And the strategy of election in Nigeria is very simple. Bribe INEC, bribe judiciary, commandeer the security, and they are done.
The people that destroyed 23 elections is INEC and judiciary. The rules were clear. The Electoral Act is not perfect, but it was very clear. I'm surprised that any judge who understands administrative law, which I have taught in the university for years, which I studied under the best in the world, would argue that an internal regulation built on a law, an act, a regulation, directing that you will do X, you can choose to do Y, when there is legitimate expectation and detrimental reliance. INEC was totally wrong, and the courts, Supreme Court downwards, got it wrong. When an agency created under the law with an enabling act and a constitution that says you can make rules, makes rules, those rules are law. They can unmake it through rule-making process. If they don't, they are bound to obey it. Results should have been transmitted electronically. I'm ashamed. I have a PhD in law and I can stand anywhere in the world to dispute the best and brightest. I was ashamed that the court affirmed that INEC can just walk away from the law. 5 years I was a regulator of electricity. When we make tariff, it's the same way INEC makes rules. We make those laws, tariffs. They are legal instruments. They are binding in law. I hold INEC responsible and I hold the courts responsible for the failure of the elections. Sir, it's important to clarify who can sue. Here is the point. Electoral jurisprudence, the problem with Nigerian elections is that they don't understand electoral jurisprudence. Electoral jurisprudence is that the court's job is to restore back power to the people voting. Democracy is not, the dispute is not between Mr. Amade and Mr. Okutupupa. No. It's about the people's right to elect their leader. Therefore, we shouldn't be saying that only persons who contested and who could have won could file electoral petition. No. Citizens who voted have a right to go to court and say that the process was faulty. Look at the U.S. jurisprudence. All the cases that went to court in 2020, I guess, were mostly by civil society groups and voters. That should change. Now, what does it take to nullify election? I always wonder why judges feel that what they call substantive justice, substantive compliance. If elections were conducted outside the rules, that is enough to nullify the election. You don't have to prove that you would have won. Elections should be nullified if they are conducted contrary to rules. Our jurisprudence is faulty on that. So the question then is, there's a key point somebody mentioned about too much burden on the judges. It is caused by INEC, and I make this clear. The new Electoral Act provides two safeties that we destroyed. First, internal democracy. It says that all candidates must be either elected directly or indirectly. If you choose indirect, then it laid out democratically elected. Let me say it clear. The court has a right and a duty to overrule parties if they present candidates that did not go through their rules of the constitution and their own internal rules. There's no justice like saying, look, there are three people here. Members of the party have a right to due process. That's what the Act provides for it. And that's what the Constitution provides for it. So if you do not second-guess politicians, then it's not that you are imposing the candidate. You are requiring them to follow the rules. And that's what the Supreme Court has been saying before. And the final point I want to make is very clear on this. INEC needs to start doing administrative adjudication. Now, let's be very clear. Every process in an election, including rulemaking, including declaring results, are administrative procedures that require due process. Meaning that INEC should be sitting and making rulings on objections during collection of elections. I watched the drama where INEC says, call result, you call result, after I go to court. No, that's not the way. That is an intermediate procedure before adjudication in court. That is administrative hearing. You must establish the validity of those results through a process that INEC can now make rules which the court will now review through judicial review. So
the critical point is here, and I want to end on this note. The Amechi case you mentioned, sir, interesting case. The court did something that was nice, but look at the failure. The issue is, it's not for the court to impose candidates. Courts can notify result and ask people to elect to go back. So we have to redraft timelines to allow for repeat elections, not imposition. And the key point here then is that this is not a matter of nicety. I like the point you made. Politicians are mad dogs. You need to police them. But when the policer of mad dog is himself mad, then that's confusion. The judiciary should no longer be thinking of politicians as people who want to do public good. The public interest is to impose order and regularity in politics, not to allow politicians to self-regulate. That is a lesson of history. I don't blame politicians, I blame judiciary, I blame INEC, because they abandon their work, and politicians are the ones who can never see power and leave power. You have to treat them as persons who have adverse interest to public interest and force through regulation the convergence of private and public interest. Mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yin aráalé. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ. Mi ò ní gbà wá lákòókò. Ibi náà ni màá ti dá ẹnu dúró. Ṣùgbọ́n kí n tó dánu dúró. Bàbá yìí láwọn blame INEC àti judiciary. Ẹ̀yin kí mo ti sọ ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi. Pé ṣé INEC ní ká bú ni àbí judiciary yẹn àwọn adájọ́ àti electoral commission. Ṣé ẹ ti rí tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè? Kí ló fà á tí àwọn adájọ́ fi jẹ́ ẹrú fáwọn politician? Kí ló fà á tí àwọn INEC fi jẹ́ ẹrú fún àwọn politician? Ṣé aráàlú ló yẹ kí adájọ́ jẹ́ ẹrú fún ni àbí politician? Ṣé ará ìlú ló yẹ kí INEC jẹ́ ẹrú fún ni àbí politician? Ẹ rí i pé ẹni agbójú lé ò jẹ́ ní àgbá. Tá a bá ní orílẹ̀-èdè yóò dáa, orílẹ̀-èdè yóò dáa. Gbogbo wa la jọ lọ́wọ́ ń bẹ̀ lọ́nà kan tàbí kejì. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo wa la jọ lọ́wọ́ ń bẹ̀. Aráàlú ò mẹ̀tọ́ wọn. Àwọn politician ò jẹ́ káràlú mẹ̀tọ́ wọn. Àwọn tó wá jẹ́ adájọ́ àti agbẹjọ́rò àti àwọn agbófinró àtàwọn INEC tó yẹ kó jẹ́ kí aráàlú mẹ̀tọ́ wọn, àwọn gangan ni wọ́n tún wá sá sábẹ́ olóṣèlú. Ṣé ẹ ti rí ibi tá a wà báyìí? Kò wá sí bá a ṣe fẹ́ yanjú kinní wọ̀nyí ò ju wípé kó ní kálukú káwúsá gbọ́ àgbọ́yé, kí Ìgbò gbọ́ àgbọ́yé, kí Yorùbá gbọ́ àgbọ́yé, kí Fúlàní gbọ́ àgbọ́yé. Gbogbo àwọn ìyà tí mo dárúkọ yìí. Bá a ṣe rẹ́ni tí ò dánu wọn lára ẹni tó dánu wọn o. Gbàgbà Fúlàní ò dá, Fúlàní ò dá. Ọmọ Yorùbá tó jẹ́ INEC ń kọ́ ṣó náà dáa. Ara ni Ìgbò ò dá, Ìgbò ò dá, Ìgbò ò dá. Ọmọ Haúsá tó náà jẹ́ INEC ń kọ́ ṣó náà dáa. Má níyàn burúkú ní Fúlàní, àwọn náà dàlúrú. Ọmọ Ìgbò ń kọ́ tó náà wà INEC ṣèyàn gidi lòun náà. Àgbà Yorùbá burú, Yorùbá burú. Ọmọ Fúlàní tó náà wà ní agbófinró ṣó náà dáa. Gbogbo alájọ contribute, ó kàn jura lọ ní. Bẹ́ẹ̀ ni ó jura lọ ní. Torí tó bá ti jẹ́ ọmọ ẹni òṣèlú ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀ kẹ́sí dé ọmọ ẹlòmíì. Ẹja lẹ́yẹ ọlọ́rọ̀ ká tó fàbọ̀ sórí ẹdìẹ. Tá a bá pa ẹlẹ́yẹ ọ̀rọ̀ lára adìẹ kò lè wọ̀ káàdì ẹ lè mọ̀ pé òun gbàbọ̀dè sára. Kó lè mọ̀. So fún di èyí, mo tún bọ̀ lórí àkọ́tún ètò yìí. Ẹ tún pàdé mi. Ẹ pàdé mi lágbára Ọlọ́run lọ́la. Ẹ tún pàdé mi lórí àkọ́tún ètò yẹn. Ká tó dìbò ní ọjọ́ Sátidé eléyìí. Gbogbo àwọn tó sodo tó pamọ́ àti àwọn gómìnà kankan fi campaign. Gbogbo ẹ̀ láàmú wá. Lápìlẹ̀ ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ tèmi ní Kọ́míkọ́ọ̀dù Ọláwálé. Ẹ tún pàdé mi lórí ìròyìn fẹlifẹli lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ẹ bá wa kíyèsí ẹ̀yin àgbààgbà, ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlú àtọmọdé gan kò yọ gbogbo wálẹ̀. Ẹ jájọ kíyèsí tó ń bẹ́ẹ̀ lẹ̀. Yóò dára fún wa o. Ẹ ṣeun. Ó dàbọ̀.